children. Welcome to Hidaya online class. Are you enjoying your classes? Okay, very good. I am Rasida, your social science teacher. So let's start our social science class. Okay, students, today we are going to start a new chapter, production process. Yes, production process. Dear students, you have already learned that in ancient times, our ancestors lived in caves, gathered fruits and hunted animals. Can we imagine such a life today? Never, I am right. Now, we are produce goods ranging from paper pins to artificial satellites. So, the wants of human beings are fulfilled by the consumption of goods and services we use in our day-to-day life. Yes, food, clothes, vehicles, medias like newspaper, radio, magazines, etc. Services of doctor, teachers, etc. Okay, can we imagine a life without these things? No food, no vehicles, no hospitals, no schools. Yes, it's impossible for us. Okay, human beings can exist only by consuming goods and services. Can you say what is meant by goods? What is meant by goods? Those things which are visible and tangible and can satisfy human wants are regarded as goods. Listen, those things which are visible, tangible and can satisfy human wants are regarded as goods. അതായത് എന്താണ്, മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് എന്ത്, ഗുഡ്സ്, സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ ഗുഡ്സ്? ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ, ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഗുഡ്സ്. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് എന്ത്, ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, can you say the name of the goods you frequently use in a day-to-day life? Clothes, food materials, books, pens, pencil, table, chair, etc. Okay, very good. We use the services of large number of people for the production and distribution of goods. The books you use might have been printed in a distant press. This book reaches you as the result of the involvement of many people. Okay, can you say who could be they? Yes, book distributors, laborers, transporters, etc. Okay, very good. All these people provide us services. Can you say what is meant by services? Services are invisible and intangible but can be experienced. Okay, what is services? Services are invisible and intangible but can be experienced. അതായത് എന്താണ്, സർവീസസ്, സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും എന്താണ്, കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ കഴിയില്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അനുഭവിച്ചറിയാം. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ്, സർവീസസ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. സേവനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ കഴിയില്ല, മറിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയാം. ഓക്കെ, we also receive services of many people in our day-to-day life like teachers, doctors, bank officers, etc. Dear students, we already said human beings can exist only by consuming goods and services, but for the consumption of goods and services, okay, we have to produce the first. Thus, production of goods and services is essential for the existence of human beings. Okay, now shall we check what is production? What is production? Production is the process of creating goods and services to satisfy human wants. എന്താണ്, what is production?
Production is the process of creating goods and services to satisfy human wants. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പ്രൊഡക്ഷൻ, ഉൽപാദനം. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ എന്താണ്? പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. അതായത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അല്ലെ? പ്രൊഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ see the stages involved in producing paddy. Now see the stages involved in producing paddy. Ploughing, sowing seeds or planting, seeding, weeding, manuring, harvesting, threshing, collecting rice grains, etc. Okay, what are the stages involved in producing paddy? Ploughing, sowing seeds or planting seedlings. Next one, weeding. Next one, manuring, harvesting, threshing, collecting rice grains. Okay. Now, can you say what are the factors involved in the process of paddy production? What are the factors involved in the process of paddy production? Yes, first one, natural resources. First one, natural resources. The natural resources like air, land, water, etc. are provided by nature. Okay. Next one, laborers. Huge effort of large number of people needed for ploughing, sowing, weeding, manuring, harvesting, etc. Okay. First point, natural resources. Next one, laborers. Next one, man-made goods. Man-made goods, fertilizers, seeds, agricultural equipments, etc. Okay, man-made goods, fertilizers, seeds, agricultural equipments, etc. Okay, dear students, now you understood that the production process can be completed only with the involvement of many factors. Factors involved in the production process are called factors of production. Factors involved in the production process are called factors of production. Dear students, this collage is included in the picture of a shoe factory. Can you identify the factors involved in the production of shoes? Yes, very good. Okay, machinery, building workers, electricity, entrepreneurs, raw materials like rubber, etc. So students, the factors of production can be classified into 4. The factors of production can be classified into 4. They are land, labor, capital, organization. Okay, the factors of production can be classified into 4. Land, labor, capital, organization. Okay students, that's all for today's class. We will discuss about the factors of production in detail in next class. Have a nice day. Okay, thank you.